Good morning, dear student. Today we see the difference between profit organization and not-for-profit organization. The distinction point in between profit organization and not-for-profit organization. Here we see the primary objectives of profit organization and not-for-profit organization. The first distinction point. The primary objective of such an organization, that is profit making organization, is to earn profit, vice versa. Not for profit organizations, primary object of such organizations is to provide services to their members and society. डिस्टिंक्टिव्ह पॉइंट दिलेला आहे आपल्याला, इथे फरक दिलेला आहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन अँड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन किंवा नफा मिळवणाऱ्या संस्था, व्यवसाय संस्था आणि नफा न मिळवणाऱ्या व्यवसाय संस्था. बघूया आपण यामध्ये प्राथमिक उद्देश जो आहे नफा मिळवणाऱ्या संस्थांचा, तो आपल्याला माहिती आहे, जो ट्रेडिंग कन्सर्न, की नफा मिळवणे हा त्याच्यामधला मुख्य हेतू आहे. या विरुद्ध नफा हेतुहीन संस्थेमध्ये फक्त सभासदांना आणि समाजामध्ये सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने नफा हेतुहीन संस्था ह्या काय झालेल्या असतात, स्थापन झालेल्या असतात. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहोत, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बॅलन्स. नफा हेतुहीन नफा मिळवणाऱ्या संस्थांमध्ये इन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन they prepares trial balance. In not-for-profit organization, they do not prepare trial balance. They prepare receipt and payment account for the finalization of accounts. Instead of trial balance, not-for-profit concerns or organization prepares the receipt and payment account. The next point, accounting statement. In profit organization, the accounting statement prepares for the finalization trading account, profit and loss account, and balance sheet. Balance sheet which contains assets and liabilities. Instead of that, in not-for-profit concern or organization, they prepare receipt and payment account as a trial balance, and for finalization of accounts, they prepare income and expenditure account and balance sheet. The next point for study is the net result. In not-for-profit organization, it gives us net profit or net loss in the business. Instead of that, in not-for-profit organization, it gives us surplus or deficit of not-for-profit organization. नफा मिळवणाऱ्या संस्थांमध्ये निव्वळ नफा किंवा निव्वळ तोटा हा त्याच्यामध्ये आपल्याला रिझल्ट म्हणून आपल्याला बघता येतो. तर या उलट नफा हेतुहीन संस्थेमध्ये झालेला जो वाढावा, नफ्याच्या ऐवजी इथे काय म्हणतात, वाढावा म्हणतात, ज्याला सरप्लस असं म्हणतात. अँड इन्स्टेड ऑफ नेट लॉस इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट. म्हणजे जी झालेली तूट आहे ती तूट ही आपल्याला एनपीसी मध्ये बघायला मिळते. द नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट ओनर्स फंड और कॅपिटल फंड. ओनर्स फंड includes owners investment, that is capital plus reserve and surplus. Here in profit making organization, the owners fund is called as capital, plus reserve and surplus if it is okay. And in not for profit organization, capital fund represents amount accumulated amount of surplus, subscription from members, donation from members and others, surplus as shown by income and expenditure account. Here we see the income and expenditure account.
I will give you the chart for the same in next videos. Thank you.